I like the big balls, כדורים הגדולים פיזיותרפיה. יש את קטנים יותר, 65 סנטימטר, זה 85, זה 65 centimeters, this is an 85. הכדור הגדול יותר קל ללמוד לעבוד איתו. And I'm doing it with everybody that's working in high tech. The volleyball, כמו כדור עף. And for the upper body, הרגל הזאת קדימה, this leg is forward, and then this leg is forward. And I take the ball backwards, אני לוקח את הכדור אחורה, ובחזרה, to the other side, אחורה, ובחזרה, אחורה, ובחזרה. קצת עם הראש, עם הרגליים, אני תופס. הצידה, to the side. And of course to the other side. Straight forward into the equator, לתוך הקו המשווה, למעלה כאן ולא למטה כאן. Not down there, but up here. With my left foot, רגל השמאלית. And I like to turn one foot in. לסובב את הרגל בפנים. ועכשיו זה מפעיל את השרירים האלה אחרת. It works these muscles completely differently. And now this foot turned in. במקום ישר, instead of straight, turned in. I'm holding behind me. תופס מאחוריי. וגם אפשר, also it's possible to work on the ball for a nice stretch. כן, לעבוד על הכדור. לפסק רגליים, to spread the feet. הישבן, the רצפה. The lower part toward the floor. ואני לא שוכב, I don't lay down. I'm half sitting and half laying. חצי יושב, חצי שוכב. אני יכול לבוא קצת הצידה. ולעבוד כאן עם המרפק with this elbow pushing into the ball. And I can work to the other side. You can do this on your bed. Or if you have a large carpeting. Otherwise, אחרת, הכדור יחליק לך כאן. עכשיו אני לוחץ עם המרפק הימינית. I'm pushing my right shoulder. And to get up, you hold your kneecaps, הפיקה, והולך אחורה.